Mr. Thomas, come over here, join me. Let's dance, let's dance. Let's dance. Hey. Oh. What's up, Thomas? Hey, man. Can you turn the music off? I can't hear you. Let me turn it down. Let me turn it down. Okay. Spit it out, Thomas. Yeah? Say what? What's up, Francis? How are you, man? Oh, man. I'm fucking awesome. Oh, good. So, how about you? I'm good, man. What are you hanging on? It's a beautiful day. It's what is good? What's that? Was a good journey you have today? Today was a beautiful journey. It was a beautiful journey here in the desert in Arizona. Arizona. Where are you exactly? Are you here in Brazil or? No, so I'm in Arizona in the United States. United States. Yeah, right. I was thinking you. Was wondering myself, where is he? That's what I would ask you first of all. Where do you live exactly nowadays? Currently, where are you living? So, it was instead of me. You were here in Brazil. Yeah. Yes. So actually, I'm in Arizona right now, but I will be going to Brazil very soon. So I'm gonna be in Brazil soon. Join us. Join us when? Next month. Next month. Wow, great. Yes. You will be very welcome here, right? Thank you. You will be always very welcome here. Always very welcome. Hey, where do you live? Where do you live in Brazil? Well, I live in São Paulo downtown. Right, I live in São Paulo. Where did you live when we were here? So in São Paulo, principally in São Paulo. Where somewhere in São Paulo? Where? Have you ever go to the countryside or any other state here in Brazil? I've been to Presidente Prudente. Yes. But it's São Paulo. Yeah. Yes. Yes. It's São Paulo. Yeah. Do you live in the countryside? No, I live in downtown São Paulo. Oh, nice. I live at countryside, Belo Horizonte, Minas Gerais, Belo Horizonte. I live there. I was there for work. Then, because of the pandemic, I had to turn back here, to São Paulo. Right, but that's the way it is. We are here. Thank God we are alive. We're here. We're alive. We're breathing. So that's a good thing. Yeah. Bro, you're from Angola originally? I'm from Africa. Yeah, I'm from Africa. I've been a long time in Johannesburg, South Africa, but I was born in Angola, right? Then, that's why I have many experience and skills to share about Portuguese language, because they speak Portuguese. We have over there some very influence about English, because we have countries in border countries. We have Namibia and South Africa. So that's why I like make this exchange, this kind of exchange. If you see, this is the second. Yeah, this is the my second account, Instagram account. I opened the first. I created first English do Gringo. So when I used to have a live program last year. With the students, English learners, and English teachers, a bunch of English teachers, and now I'm trying to make something across the world, you know. Yeah, go live with people, some from the United States, Australia, so even South Africa, so I can join. So English. I can tell. Let's say English is about culture. It's not about just a language, and it's about culture. So we can share our personal things and livings. For example,
the way you live there. You can share us and things, stuff Francis, like that. So these guys. Francis, I have a question, man. Francis, I have a question. Yeah. What is the the Portuguese in Angola? Is it very different from the Portuguese that you would hear in Brazil? Thomas, Portuguese spoken in Angola, it's close to close to Portugal, right? So Portugal is like I think the only quite different Portuguese is from Brazil, man. It's a special Portuguese because you find here a bunch of slangs, man, kind of different that I've never seen. Man, for example, well, ok, vamos chegar lá. Vamos falar disso também, vamos falar disso. Eu preparei uns tópicos aqui, tá bom? De como a gente vai falar. But okay, guys, be very welcome here. Right, Marinelza, good evening. Hi, merry evening. Hi, Lily. Hi. I cannot see you guys. So sorry. I cannot see every one of you here. Yeah. But hi, everyone. Hi, evening. And feel comfortable here, guys. Today we're gonna talk about a very interesting subject. So let me give you an overview about it. So we're gonna approach the main topics or steps you should focus on when it comes to learning a new language, right? I've pinned already this the main subject here, right? So if you have any further question, guys, so as long as we're talking, so you feel free to write down here, and me or Teacher Thomas, we will reply you on time and help you on your issues, and a gente vai ajudar vocês, tá bom? A gente combinou, eu e o Thomas, a gente combinou que essa live a gente ia falar inglês, português, porque muita gente está aqui, veio do meu inglês, nesse meu Instagram, veio do outro Instagram do inglês, são pessoas que seguem também outras, o espanhol, também tenho amigos de espanhol aqui, de Colômbia, países que falam espanhol, então é bom a gente ficar mesclando, falar em português e tal, assim a gente pega todos os níveis de linguagem e acaba sendo uma live mais inclusiva, porque Thomas, eu fazia umas lives completamente em inglês, assim, lá bem mais lá, e o pessoal ficava assim, pô, não dá pra, sabe, o pessoal saía da live assim, ó, uns saiam no meio e tal, então aí eu já mando para todos, ó, a gente vai falar português e tal, e a galera, fica mais tranquilo aí. E bom que o Thomas também fala português. Sim, ajuda. O Thomas também fala português, tá bom? Se tiver uma coisa pra perguntar aí em português pro Thomas, ok? Feel free. Yeah, Thomas, so first of all, I'd like you... Go ahead if you have a question. What was the question? Yeah, I'd like you... you want to ask? Well, I was going to ask, like, growing up in Africa, in Angola, do you learn both Portuguese and English, like when you're growing up, or is it just only Portuguese? Like, how did you learn growing up? Just Portuguese. Forget about it. Just Portuguese. Because for me to get better in English, I had to. Of course, my mama was an English teacher since I was a kid, but I had to travel abroad. I had to travel to Johannesburg to my high school. And there was increasing my skills in English. Then it's not about the country. Okay, we have so much influence. It's like Brazilian guys, they have so much influence about the borders countries. They are covered by Spanish, Spanish countries. But it's the same. Angola, we are covered by English countries. Namibia, South Africa, then that's it. But nevertheless, I had to travel, of course, to South Africa to study over there, and yeah, it was helpful for me. Nice. Yeah, but Portuguese is a native language from there. Yeah. Very so, nice. so after that, we should talk a little more about Africa, some countries over there. I think I should give you some, yeah. Yeah. Yeah, I was asking for you to present yourself so we can get started. So many guys from here, perhaps they don't know you yet very well. Just a short presentation, a little more about you, blah blah blah. Yeah. Sure thing. So, yeah. Olá, gente, prazer.
So I'm going to speak in English. Like a lot of times I'll speak in Portuguese, Yeah, but today yeah. I'm just going to speak in, I'm going to go You with make one English today. first. Yeah. So, Yeah. nice to meet you guys. Nice to meet everybody. Francis, thank you for having me, man. I appreciate it. And yeah, I'm from the United States. I'm from the state of Arizona, the beautiful state of Arizona. It's super hot here. It's like it's a desert, so it's extremely hot, but it's a beautiful place. And I have been an English teacher for over 6 years. I teach English, and I work specifically with Brazilians. Good. That's it. No more anything about it. Yeah. That's it. That's my whole life. That's my entire minha vida inteira em 15 segundos. Who wants to know a little more about Mr. Thomas? I'm calling you Mr. Teacher. Mr. Thomas, I can't call you Mr. Yes. Know a little bit more. Who wants to know a little bit more about Thomas? Just chat him or message him. Right? Follow him on Instagram. Yeah, Thomas. First thing I wanted to know: do you speak any other language besides Portuguese? English, of course, your mother tongue. Besides Portuguese, I speak a little English. I speak a little bit of English. Yeah, but yes. So I speak a little bit of Spanish, though. You know, so I do speak a little bit of Spanish, but it's definitely not as much as my Portuguese. I speak much more Portuguese, and then I can speak a little like Portuñol also. Right. So, why I've asked that? Because every time we learn a new language, we pass through different process, you know, and that's why I've asked that. Toda vez que a gente começa a aprender uma nova língua, a gente passa por processo diferente, mas quase correlativamente iguais, né? Mas a gente sempre passa pelo mesmo processo. Daí que eu perguntei pouco para você se, né, se além de inglês, né, de português, na verdade, né, porque inglês é sua língua materna. Se você sempre falo para meus alunos, like, eu falo que é quase como que nós temos uma nova personalidade. Like, nós criamos uma nova personalidade, like, a versão, like, português ou brasileira do Thomas, a versão espanhola do Thomas. É bem interessante como nós criamos essas novas versões com as novas línguas, né? Thank God, intermediate Spanish. Yeah, but I'm struggling to be advanced intermediate Spanish, and I had honor to help a beautiful lady was lost on the metro station yesterday, and guess where she was from? Paraguay, I guess was Paraguay. Yeah. Nice. And whoa, she got surprised. Whoa, you speak habla español también? Oh, muchas gracias. Hoje foi o seu dia de sorte. Yeah. Thomas, in your personal experience, what do you think seems to be the major steps or to-do list anyone should do when he's willing to learn a new language? So for me, it's 2 C's. So 2 C's, which is consistency. So you have to be consistent. You know, you need to be consistent, and also critical thinking. So pensamento crítico. So first, you're consistent. You're studying every day. That's the best, in my opinion. You know, studying as much as possible every day, if possible. And then during your studying, during your time, during your journey, you know, asking yourself the question, like, is this going right? Am I doing the right things? And if yes, great, fantastic, keep going. And if no, then it's like, okay, what should we change? What do we need to change? So again, consistency and critical thinking. Critical thinking, yeah. I found that really interesting.
Pessoal, o Thomas falou aqui aspecto muito importante, né? De ser consistente e ter um pensamento crítico. Pensamento crítico foi um pouco ligado com uma coisa que eu pensei agora, sabe? De ser um pouco autônomo às vezes, né? Quando você está querendo aprender, né? O idioma. Of course, you will need a teacher. You will need some materials around you in your environment for you to study, for you to get hit the books. But you need to be open. Yeah, that's a good phrase. Yeah. But we need to get autonomy. Yeah, because when you get autonomy, you can anyone will not encourage you, for example, to study, for example, to cut up something you see in a movie, you heard somewhere. You need to get that feeling inside of you. Yeah, that's right. Yeah, there needs to be that intrinsic motivation. Yeah, inside of you. Am I doing good? What should I get better? O que eu deveria melhorar? Será que eu estou indo bem? Como é que foi meu aproveitamento? Você próprio precisa acompanhar seu aproveitamento também, né? Porque, poxa, muitas vezes você tá... O que motiva muitas vezes a gente a aprender um novo idioma? The passion, okay? What does motivate you to learn a new language? Passion, motivation, a paixão, né? Você tem uma paixão por aquilo. Poxa, tem um cara, muitas vezes eu só sonho em morar na França, por exemplo, em Paris, você sonha com Paris. Poxa, como é que eu faço para morar em Paris? Vou aprender francês. Então, o sonho ele tá ligado a uma paixão, né? Que muitas vezes, né? Aí acaba. Hey, Francis, real quick. So we got a question from Sandra, and Sandra said, Thomas, as a teacher, what is the most difficult things for Brazilians to learn? And my answer that I would give to that is that this is my personal experience working with Brazilians, is that I think one of the biggest challenges, dos desafios maiores para brasileiros, é a parte psicóloga, you know, like the psychological part. You know, so I think Brazilians are, you know, there's many very intelligent people who could definitely learn English, but a lot of times there seems to be some reservation, like uma sensação, you know, de like, oh, eu não posso fazer, eu nunca vou aprender like o inglês. Mas você pode, you know, you know, like eu já conheci muitas pessoas com essa preocupação, mas quando você pode subir e superar esse medo, essa vergonha, o caminho será mais fácil depois. So eu vou falar que Francis, how do I say like the psychological part? How do you say that in Portuguese? Yeah, a parte psicológica. Yes, thank you. Thank you. A parte psicológica. Thomas, tem uma coisa que eu ensino muito nos meus alunos. Eu agora estou pegando muitos alunos dos Estados Unidos que querem, assim, pessoas dos Estados Unidos, né, que querem aprender a falar português, né? Então eu ensino muitas vezes. É uma dica que eu queria passar para você aqui. Não sei se você se sentir mal, né? Que eu queria passar para você, porque eles passam por isso todo o tempo, né, com aulas comigo. Tipo, esse vergonha, né? Ele fala, esse vergonha, não, essa vergonha. Por que você tem que falar? Porque ele fala assim, quando é que eu termino com o artigo feminino? Quando é que eu termino com o essa, né? Por exemplo, aí nesse caso, né? Quando você vê que a outra palavra a seguir vai vir no feminino, vergonha. Então tem que ser essa, vergonha, sabe? No português ele acaba rimando assim, sabe? Tipo, muitas vezes acontece isso. Então, uma dica aí para você também, para... Obrigado. Isso é minha luta diária, you know, com os gêneros das palavras. Eu sei, meus alunos passam isso todo dia. Então, a gente está aqui aprendendo e tal, e lógico, né, você também pode me ajudar alguma coisa. Well, gostei, né, da sua opinião, da sua ideia aí sobre... Thomas, você vai ter que me ajudar a ver alguns comentários porque eu fiz o pin aqui, né, dos comments, mas
You are good speaking Portuguese, Thomas. Thank you, Sandra. Thank you. I'm doing, estou fazendo meu melhor aqui, talvez eu pareça fofinho com meu português. Thomas, você me ajuda a ver alguns comentários aí, beleza? Porque acho que o Depina daqui tá me aparecendo pouco. Bom, pessoal, eu gostei muito da sua abordagem, tá, Thomas? About your experience, yeah. Then, in my experience, let me share as well. Of course, it's not an interview. That's what I wanted to ask you. Actually, was that question of the question that Sandra just asked about, like the biggest difficulties or the biggest challenges for like the Brazilians. Like, what do you think is the biggest challenge for like a gringo learning Portuguese? I think the biggest troubles is closer to is related for them. For example, looking for the main aspects of the language. For example, Portuguese have some different. The Portuguese language have their own aspects and singular aspects. Look for that. For example, in English, you say that's my uncle's company. That's my uncle's company. E quando ele vai aprender o português, ele vai dizer assim: como é que eu separo isso? Então tá. Quando eu tenho o apóstrofe e S, então eu vou, em inglês, eu vou dizer a empresa do meu tio. Então, porque aquele apóstrofe S vai ser tipo o possessivo, né? Eu vou ter o dono da coisa primeiro, né? E a coisa depois. Então, uncles, ok, that good, understood. Então, quando você depois diz, I found a lot of words, coming from the university, tipo, muitos trabalhos vindo da universidade, né? Aí encontrar uma dificuldade. Por quê? Porque ele depois aprende que quando é, tipo, desse exemplo que eu te passei agora, né, que termina com um artigo, né, feminino, outra palavra, ele vai ter que usar da universidade, de universidade, como é que ele vai falar, né? Porque tem aspectos assim, igual no inglês, que a regra não é clara para tudo, sabe? Assim, no inglês acontece isso, né? Por isso que tem coisas no inglês que você aprende mesmo praticando, falando e ouvindo e estando aí no environment. Then, what is the next thing? For example, let me... the interesting thing I find learning a bunch of idioms, a bunch of languages. Hey guys, I want to tell you difference about language and idioms. A gente está falando aqui línguas, tá bom? Quando você vai aprender uma nova língua, mas também depois a gente vai falar de idioms. Línguas é diferente de idioms. Língua é um meio de comunicação, né? Que pode ser escrito, falado, ok? Maybe written, speaking, or smoke signals, for example. Sinais por meio de fumo, né? Body expression. Yeah. I had some friends of mine in Belo Horizonte. They used to smoke a lot, and at the point that someone told me that's a way to communicate each other. For example, no passado, por exemplo, meio de comunicação era o fumo. Mas não era esse tipo de fumo. So linguists. So, like, when you say the difference between idioma and lingua, you're talking about, like, the language of English or the language of Portuguese, and then lingua is, like, a method of communication. Is that what you're saying? And idioms are some expressions inside of the language. Por exemplo, os idiomas estão dentro da língua. Porque os idiomas são expressões que as pessoas usam, expressões muitas vezes slangs, é um idioma. Os idioms ajudam as pessoas, né, to boost your understanding inside of this language. Então, pessoal, a gente está deixando aqui claro, tá bom? Para vocês nunca fazerem essa confusão de idioms e language, tá bom? Então, mas a gente também vai tocar um pouco nos idiomas, tá? Depois aí. Então, eu estava dizendo aí, por exemplo, fazendo uma correlação aqui, ok? Com o espanhol, por exemplo, né? A gente está falando aqui de quando você vai aprender um novo idioma, então eu quero não focar simplesmente só no português ou no inglês, assim, tipo, pegar as experiências, né, que eu pego por aí, que eu tive também com outros idiomas, com espanhol, e entregar para vocês. Por quê? O que acontece? I have an English WhatsApp group from people from over countries.
And at the point, someone asked me, teacher, so we have different days, for example, to speak Portuguese, English, and to speak, for example, we have Sunday, it's a free day, we can talk French, people, they can talk Spanish, for example, they can talk a bunch of languages, yeah. Okay, but someone last days heard me some recording I did talking Spanish and say, "Well, teacher, do you speak Spanish as well? How do you do that? How can anyone learn a bunch of languages at once and have this capability? Teacher, how come?" And so how many languages do you speak, Francis? No, just three, not a bunch of languages. Okay. Just three, okay. French, I have a little bit understanding. Eu entendo um pouco do francês, mas não falo. O inglês, português e espanhol, né? Tudo. Mas o cara aí perguntou, teacher, mas como é que pode alguém aprender assim idiomas? Como é que é possível? Tipo, então, eu digo assim que você precisa entender os aspectos vitais, as diferenças, né? Porque cada língua tem os seus próprios aspectos vitais, né? Que você precisa entender. Por exemplo, você vai dizer I don't know em inglês. I don't know. Tem lógica. O que acontece? Muitas pessoas vão buscar lógica quando ele está aprendendo um novo idioma. Ele quer buscar uma lógica na língua materna dele com a língua que ele está aprendendo. Muitas vezes não acontece. I don't know, né? Em português, eu sei, eu não sei, né? Em Spanish, quando ele vai aprender espanhol, vai dizer no lo sé. Por que não falo no sé? No lo sé. Por que esse lo aí no meio? Quando ele vai dizer não diga a ninguém, don't tell anyone. Não diga a ninguém. Ele vai dizer em espanhol, não le digas a nadie, não le digas a... Por que esse le aí? Tá, é um aspecto vital, é uma construção que já existe nesse idioma. Quando você vai aprender um novo idioma, pessoal, minha opinião aqui, you have to focus on the main aspects, okay, the vital aspects from this idiom, okay, for this idiom, for this language, sorry, I'm confusing you, for this language. So when you focus on the main aspects, it will be easier for you to understand the environment and not things that are separated, right? Você vai entender as coisas de um modo geral, você vai ter uma overview das coisas, não tipo aprender as coisas de maneira separada. Por isso é que Thomas, muitas vezes eu passo para os meus alunos lógica, tanto nos meus alunos de inglês também, né? Então, eu não ensino assim, tipo, palavra. O que significa isso? Isso, não. Eu ensino a lógica dessa palavra. Por que você vai usar ative em inglês? Não, você vai usar ative. Muitas vezes a teoria dela é... porque aqui o pessoal diz, você vai usar anyone quando tiver uma frase interrogativa. Você vai usar, isso limita e bloqueia a mente do aluno. E eu gosto de passar lógica. Olha, a lógica dessa palavra é essa. Então, o cara pode usar para pedir informação, para perguntar isso, para negativa, para interrogativa. Então, sabe perceber a lógica, né, dos idiomas. É disso que eu tô falando, na verdade. Yeah. Okay. And, então, Thomas, eu estava te perguntando, aquela hora depois, quando eu partilhei a minha experiência lá do grupo e tal, que o pessoal fica assim, pô, mas... Porque o pessoal acha que, pô... aí eu pergunto assim, você fala... tipo assim, alguém, por exemplo, na brincadeira, você pergunta, você fala inglês e fala, mal falo português. Então, tipo assim, o pessoal fica assim, né? Por que eu tô levando essa enjoyable? Para o pessoal entender, assim... Que a pessoa fala, poxa, mas será que é possível aprender mais de um idioma e tal? Você é uma fase adulta. Is there a secret behind? Para você ter algum segredo? O que é, Thomas? Manda lá para nós a sua dica. Que tem segredo. So if there is a secret. No, I don't think there's a secret. I don't think that there's a secret. Because if you start to think about it as a secret, then... That's a limited thing. É uma coisa limitada. Yeah, but I prefer and I teach people that
anybody can learn a language. So, for some people, it's going to be more difficult than others. Some people it's going to be easier. Some people it's going to be harder. That's just true. But like we were saying earlier, like if you're consistent, and also if you have a true motivation, if you have a legitimate motivation to learn, and that's a big thing, because a lot of people will say, oh, I want to learn English. I want to learn English so bad. I really want to do that. It's like, okay, why? Why do you want to learn English? And then the person will say like, because it's good to learn English. And it's like, that's the thing, Thomas. That's the thing I always say in my last lives. You take a look at my last lives, I always say that, why do you want this? I think it's not just for English, for everything in life. We should ask ourselves, it turns more enjoyable, the process. It gets, such as you say, motivation inside of you. Why do I want that for me? First of all, if you find this answer, you will find the rest of the things. You will find anything if you find this answer. Yeah. The motivation is huge, because if a person doesn't understand their motivation, it's going to be a big challenge, because if your only reason to learn English is because it's good for your professional career, it's kind of like, okay, but maybe that will be a great motivation. Maybe that'll be great. But a lot of times, I just want to earn some money a little bit more. Yeah. So yeah, that's my recommendation to everybody about what's the secret to learning a language, is just like very much understanding your own motivation. Why do you want to learn? Yeah. And then always remembering that, because it's going to be the fire, it's going to be the fire that you need to like keep going with your English. Yeah. I truly believe so far that we have some steps also to follow for those who feel distressed learning and can wait a time to learn a new language. So I give some steps, okay, some 3 points, okay. First of all, understand before speaking. Você precisa primeiro entender antes de falar. Você precisa entender antes de falar. Entender? Porque o que está a comunicação? What is the communication? What the fuck is that communication? Is understand and be understood. Yeah, that's it. So when you understand before speaking, that will be one of the main goals for you, right? The second one is read before writing. I believe so far, that's my humble opinion, okay, guys, please. I believe so far that writing is one of the last points you should worry with for any language, okay? Escrita é dos últimos pontos que você deve se preocupar. Sabe, eu tô falando de preocupar para apertar, porque tem gente que procura apertar na pronúncia, tem gente que procura muito. Então eu tô focando assim, escrita é uma das últimas coisas que você pode deixar para lá. Como última coisa, primeiro, vou marcar aqui pontos. Primeiro, na minha opinião, novamente, pessoal, na minha experiência que eu tenho e no meu percurso e no processo que eu já levei muitos estudantes, né? E como meu aprendizado também em outros idiomas. Primeiro, eu foco no entendimento, na compreensão, depois na fala, ok? Primeiro eu falo input, output, ok? Não tem jeito. É o input e output. Understanding before speaking. That's why the first point, I point out here. Ok? A coisa que eu lancei aqui, que eu anotei aqui, que é o understanding before speaking. E depois eu reading before writing. Primeiro, ler antes de escrever. Você precisa ler, praticar leitura em inglês. A escrita eu coloco como dos últimos pontos para lá, tá bom, pessoal? A escrita eu coloco dos últimos pontos. Is there a right, like for you as a teacher, do you have a moment, do you teach those things at the same time? Do you teach somebody writing and reading at the same time? Or is it like, no, reading, and then writing?
No, sometimes I have some kind of mixed content, for example, and mixed classes. So actually, my classes are enjoyable. Why? Because I don't. I come up with a bunch of things. Okay, eu chego e entrego na aula uma série de coisas, né, para moldar o aluno no foco que ele precisa. Okay, I focus on my student needs. So, for example. De repente a gente pode começar, eu não pego assim, tipo, a aula toda, por exemplo, só speaking, né? Não, porque o cara, teacher, o que é isso que você falou? What did you say? I'm gonna write down here. Isso se escreve assim, ok. E como é que se pronuncia, teacher? A gente já tá indo para a pronúncia, sabe? Então, tem muito isso, mas como programa, assim, né, a gente pode dentro da mesma aula, praticar um pouco mais uma coisa do que outras. Muitas vezes a gente está praticando mais speaking do que reading, depois muitas vezes mais. Tem uma outra aula, por exemplo, a aula que eu acho que muitas vezes é mais... que muitas vezes não mistura com muitas outras coisas, é mais aula de reading, né? Normalmente quando tem algumas coisas para ler e alguns textos novos assim que eu trago para os meus alunos com linguagens assim, igual português, né? Igual todo idioma, tem linguagens mais basics, mais commonly expressions, we say like this, e tem linguagens mais higher, né? If you want to get better your English, you can use this expression, you can, então eu procuro trazer muito. So Francis, what do you say? Because you know, for a lot of people, their big focus and their big goal is speaking. You know, many people are like, I want to speak English. Like, that's my goal. You know, that's my biggest difficulty is speaking. So what do you say to a person when they're like, I really want to speak? Like, how do you help them with that? Yeah, because first of all, you can. I tell you can. Such as anyone can, okay, you can put it as your goal, and so you have to put it into action if you really want to make it work for you as well. Okay, I always say that. Okay, there are steps we need to focus on. For example, I have different kind of students. We have cognitive students, auditive students, more visual students, for example, and a bunch of different methodologies. So methods I need to use for every one of them. Then there is no any specific method I can tell you that I use for everyone. Then we are different, and I don't know if I answered your question. Well, it's interesting because, like, you know, you're talking about we need to listen first and then we speak, we produce, which is true. Like, that's the natural order of things, you know, even for babies. You know, a baby like hears first and then starts to talk. But you know, as a teacher, you know this. A lot of people want to communicate verbally. You know, that's a big part of their goal is to communicate verbally. So I'm interested to just know about, like, how do you, you know, what's the most effective way to help somebody learn to speak in another language? Right. I had a student of mine named Gabriel. Let me put my cell phone on charge. I'm losing battery. All right. I had a student of mine named Gabriel. He passes through this process you were talking a little bit ago. Teacher, I don't know any bullshit. Sorry for the expressions. I don't know anything about English. Okay, but let's go. In the very beginning, in the first weeks, he was starting. I was delivering the most I could, and when I saw he was getting better a little bit more, well, I said, let's get started. Por que eu falei isso? Porque tem momento que todo professor, conhece, sabe, que o cara, porque nas minhas aulas eu falo, por exemplo, nos meus alunos de português, né, eu
falo assim no português normal para puxar, porque precisa puxar a mente, a nossa mente é incrível, muitas vezes como o nosso cérebro funciona, sabe? E nos meus alunos de inglês também às vezes falo em inglês, vou falar, não vou falar, não vou falar. Eu estou fazendo o quê? O input nele, sabe? Eu estou fazendo o listening dele. Depois chega um momento que eu falo, oh, Gabriel, vamos começar a falar. Hoje vamos falar de teacher, he got scared. I got him by a big surprise. He was caught up by a big surprise. Teacher, how can I do? I don't know. No, teacher. No, let's go. É esse ponto que você está falando. Eu entendi. E eu disse, não, vamos. A gente foi, eu não sei se o Gabriel tá aqui. Gabriel, if you are here, say hi, just say hi. He's like, e, tipo, a gente foi indo. Teacher, I won't say hi. Mas ele tava like this. Tava indo assim devagar, sabe? Ele errava muito e tal, mas o que muitas vezes faz, né? Acaba muitas vezes com o desânimo, né, pessoal? Assim, bom, eu não tô aprendendo, porque a outra pessoa, ele não conta com alguém para lhe ajudar, sabe? Ele sabe que eu não sei falar inglês, a pessoa vai rir de mim, eu não sei falar isso, sabe? Então, ele começou a perceber que com o teacher, ele errava tanto, mas o teacher não ria dele, o teacher ajudava ele, sabe? Não. Don't you say that. You should say like this. Yeah, okay, teacher. And my brother. Don't say and beggy. No. Don't put vowels in the end of the words. Just say and my brother. Yeah, okay. Teacher. Yeah. No, Gabriel. It's been over 8 months. He is on the top, man. Gabriel tá fera, assim, tá falando tranquilo, sabe? Tranquilo. Então, é bem disso que você falou, né? Existe um processo, sim, né? De fazer o input primeiro, mas depois disso precisa necessariamente forçar o acontecimento. Precisa acontecer, precisa começar a falar. E eu forço muito isso, muitas vezes, com Yes, we have to jump into the water, you know, nós precisamos mergulhar. So, yes. Yeah. Hey, Francis, man, that's it. I had to say, I have to go because I have a class that's going to be starting in 5 minutes. Okay, so I have one more class today. Eu também te falar isso, porque a gente começou 7h30 e já era já para 8h30, então também eu tinha já outras coisas aí, tá bom? Okay, it was a pleasure. Okay, it was a pleasure having you here. Last thing, please, you will not. Ninguém sai da minha live, okay? Ninguém sai da minha live sem deixar o best advice, okay? You will not escape from here. Just let your best advice for English learners, okay? Para todo mundo tá tentando aprender inglês, deixa o seu maior conselho, recomendação aí. Yeah, again, there's no secret. There's no big secret to learning English. It's consistency, critical thinking, and just understanding your motivation, understanding why you want to learn the language. If you have those 3 things, you're going to do well. You'll be successful. So, eu acredito em você, ok? Estou torcendo para vocês que estão na luta de aprender, no caminho de aprender. Então, eu estou torcendo para vocês, ok? Yeah. Guys, muito obrigado, tá bom, por vocês estarem aqui. Obrigado, Thomas. I hope so we can make it more and more for next times. Okay, so I bet we had a great moment doing this. Yeah, man, I enjoyed it. Thank you so much. I hope you have a great night, my friend. I'll see you later, Francis. And thank you, everybody. Yeah, thank you. Bye-bye.